Buongiorno. Allora, ci eravamo lasciati l'ultima volta con... ci eravamo lasciati l'ultima volta che dovevamo vedere dove erano le chiavi della signorina che lavorava in segreteria. Ok. Ah, questo è pure chiuso. Ok. Allora, eravamo... Qui avevamo preso... Ah no. Ah... Oh, what a jumble. Dovevamo risolvere questa cosa, ma onestamente non ricordo. Prendi, prendi. Allora, Blotting paper. per me qui ci doveva essere... secondo me qui dobbiamo utilizzare un qualche cosa, un liquido, una soluzione che prenda... o prenda l'inchiostro da qui, oppure... non lo so. E nemmeno così si There's riesce a something fare interesting here. niente. Nothing of Ok. interest. Nothing of interest here. Allora, se levo la carta... Abbiamo visto che certe lettere lui diceva c'è qualcosa di interessante. There's something interesting here. E allora, vediamo un po'. L'unica cosa che questo mi può fare è che ci sono un po' di carta normalissimo. Ci sono questi 4 buchi. 1, 2, 3. Questo potrebbe essere l'inizio dove c'era AS. There's something interesting here. There's something interesting here. There's something interesting here. Non può essere così stronzo il gioco. There's something interesting here. Facciamo così? This cannot be a simple coincidence. Ah, ho capito come fare allora. Vabbè. A-B-R-S-H. Ok. A-B-R... S-H-S... Vediamo un po'. Perfect. Una What letterina. is written on that note, Holmes? Later, Watson, later. No, ma Watson ama farsi i cazzi altrui, è We can incredibile. give Hans his pen. Ok, abbiamo finito qui? In questo senso, no? Abbiamo finito, sì. What a bunch of incompetents. Oh, La if città I was sarebbe as piena di unprofessional as assassini a that, piede libero. there would be murderers running all over the town. What's the matter? Are you a patient of Dr. Watson? Di che sta parlando? Very amusing. I was going on about the dry cleaners in Westgate Street. They've just delivered my ceremonial uniform in the middle of my duty, when I've told them 1,000 times not to bring it until after 6 in the evening. A ceremonial uniform? You've been promoted? Mm. No, and that's not about to E happen. allora che cazzo? No, I've been invited to a wedding. I mean, I hope to be. I'm in trouble. If the director sees that I've left my post, I'll be sacked without pay. Give it to me, Warden Brighton. I'll take care of it for you. Really? Thanks a lot. Here's the key to the cloakroom and that of my locker. I'm really grateful, Mr. Holmes. What have you got in mind, Holmes? You're not doing this out of kindness, are you? No, out of curiosity. We will be able to access the cloakroom with these keys. Che espediente narrativo pazzesco e pazzarello. Chiave del guardaroba. Ok. E infine chiave chiave dell'armadietto di Brighton. Ok. McLagne. Oh, ah, ecco, era già tutto attivato. Ok. Andiamo qui. Baking soda. Bicarbonate of soda. Brighton must have an upset stomach caused by stress, without a doubt. The name on the Sulla key chiave c'è il nome di is Jenny Jenny Patterson. Patterson. That is interesting. Bicarbonate I of due soda. flirtano. Brighton must have an upset stomach caused by stress, Lo without a doubt. devo chiamare Sherlock Holmes stranamore. I need something. Mi serve qualcosa. Il cappotto. Voilà. Ok.
Adesso ci dovrebbe essere tutto a posto. Qui possiamo chiuderlo. Ah, giustamente lei vuole che io apro questo coso, no? Let us examine Miss Patterson's locker. Ma che ma è mai possibile che qui pure quella, la ragazza più semplice c'ha una cosa... Incredible. Is Jenny hiding something? È mai possibile che anche qui, ogni volta che devi aprire una scatola devi fare i logaritmi? Devi risolvere gli studi della funzione. Allora, vediamo un po' come funziona. Ok, semplicemente io pensavo rotasse diciamo tutto il piatto. No, ok. Vabbè, probabilmente devo fare in modo che i rossi vadano coi rossi, il verde vada coi verdi. Nel senso non c'è niente di più semplice. Allora, devo ripartire da un punto preciso. No, posso ruotare? Non posso ruotare. Ok, quindi le tessere vanno così. Preciso per preciso. Informazioni, non mi dice niente? Non mi dice niente. Ottimo. Ok, questo magari lo mettiamo qua. Questo potrebbe essere un cerchio. Potrebbe essere un cerchio, ok. Quindi magari questo lo mettiamo qui, questo lo mettiamo... Il rosso... Boh, ce lo mettiamo qui magari. E... rosso, rosso, verde. Oddio, questo qua. Ok. It's really very clever. Little Jenny is astonishing. Vabbè, ormai Watson si sta prendendo per qualsiasi cosa. Questa è la mamma morta, sicuramente. Il medaglione di Brighton. Frank Brighton, un solo cuore, due anime in un eterno amore. Ok. A locket, sealing the relation between Jenny and Warden Brighton. Decidedly, this boy is not a great poet. Sherlock, ma che... Fatti i cazzi tuoi. Ok, guardiano Sullivan, recuperabile senza le guardie. Ok. Here Recuperabile, is the reperibile. famous guard duty list. Interesting. I grandi poeti cinesi mi hanno ispirato. Fatti coraggio, tesoruccio, il tuo Frankie. A letter from Dobbiamo Brighton to uccidere, Jenny. dobbiamo uccidere Frankie culo di gomma. Illiterate. La donna più affascinante del pianeta è Apparently, stata Jenny is impiccata. carrying Brighton's child, and it seems that Jenny's father, the director, is unaware of this. Beh, sì, sono cazzi. Ok, allora. Ma noi perché ci dobbiamo impicciare nelle cose d'amore dei secondini? Vabbè, vieni. We have found the guard duty cards, miss. If you like, I can go and discreetly give them to the guards. Oh, thank you. You've got me out of a lot of trouble, Mr. Holmes. Non mi guardi con quegli occhi, però. We have found the guard. Oh, thank you. Va bene, me ne vado. Oh, tabella dei turni di guardia. We have found Chief Warden James's duty list. Good. Thank you, Mr. Holmes. Let's see. O'Sullivan, it's you takes over from Mackenzie. Take note of the code, please, and unblock the door. At once, Chief. Oh, e si renda utile. Il libro degli ospiti. Ah, Mr. Holmes, could I ask you for a favour? Mi dica. Please do. I think I can say on behalf of all the staff that we would be honoured if you would care to write something in our guest book. With Ma pleasure, vaffanculo. O'Sullivan. Ma porca miseria. You seem worn out, O'Sullivan. A good night's sleep would do you good. Queste Good cinematiche che night's voleva sleep farmi would do me intendere. good. Non ho You're capito. right, Mr. Holmes. Era troppo losca. Is something worrying you? As you know, Westgate Prison will soon be demolished, and I'm spending most of my nights studying for my exam to join the police. You understand, I have to think about my future. So sleep isn't a priority at the moment. Ok. Scotland Yard is always looking for young, competent, and motivated men. Would a letter of recommendation from me allow you to get some sleep? What? A letter from Mr. Sherlock Holmes recommending me for Scotland Yard? Are you quite serious? Ma coglione. No, scusa, Completely non è troppo serious, my young britannico. friend. May I use this writing paper? The one on your desk?
1,000 thanks, Mr. Holmes. 1,000 thanks. It is addressed to Inspector Baines, a good friend of mine. There's no need to remind you that it must be opened only by No, the ma che person to whom it is bastardo. addressed. Yes, of course. I'll give it to him personally. Thank you again, Mr. Holmes. Che bastardo. Probabilmente gli ha scritto cose che non riguardano lui, ma riguardano magari il caso. Vabbè. Allora, pazzo squinternato. Well, Devo selezionare la penna, perché giustamente a lui non gli basta che io l'ho presa, no? Ma queste macchiette di merda? Chi è? La sua penna. you have what you wanted, your precious pen. You seem annoyed, Mr. Holmes. I would even go so far as to say terribly worried. Why should you care, Mr. Shielman? Let's talk about that poison. I am not talking about you in the grip of natural emotions found in ordinary people who are confronted by the inexplicable. But as for Mr. Holmes, you are embarrassed, aren't you? Are you hiding something? That is enough, Shielman. You have kept your word. Therefore, I will keep mine. At this moment, the poison which so interests you isn't finished yet. Its maker is encountering great difficulties in attaining the desired results. What is the end result? Now, Mr. Holmes, the end result of any science, as Descartes once said, to become the master and owner of nature. Here we are talking about human nature, of course. And the creator's problem isn't so much the mixture as the durability of his creation. What do you mean? You see, this poison was made using rare but very volatile short-living compounds, which means that it is only possible to produce small quantities, which most importantly do not keep for a long time. Conceiving such a product in a laboratory especially built for the purpose could be achieved by any good chemist. But recopying this alchemy on another scale and keeping it ready at any moment, observing the particular conservation and storing conditions that a substance of this type requires, well, that would need a genius. I doubt if the creator of this mixture would be capable. And you would be, of course. Of course. Luckily, you are going to spend the rest of your life in prison. Luck is cyclical. It always comes around again, sooner or later. As far as I am concerned, I have the feeling that the cycle is going to be very short. Holmes, it sounds to me as though this Shielman is implying that an escape attempt will be made. Yes, we must go and warn the director. Secondo me con la penna lui aveva qualche cosa in... qualche componentino chimico lì. Ziggity. It is out of the question that your bastard is named Patterson. E rifiuti di dirmi il nome del padre? Allora va. You refuse Non ti to fermerò. reveal the father to me? Well, then go and join him. Il padre I'm modello. not stopping you. I can't. Director, you will have to postpone this small family reunion. We believe that a serious scheme is afoot. We must act without delay. You're not thinking of... Yes, Shielman's words leave no room for doubt. It seems that he is planning an escape attempt. We strongly advise you to search his cell. Do you really believe that he's hiding something? Because I must make an official report and have a legitimate reason for doing a search. Director, if Guardi, gli ho consegnato una penna, gli ho consegnato appena una penna un pochettino bizzarra, quindi... Think of the consequences of an escape. It would be closed at once.
And what post do you imagine would be offered to the person deemed responsible? You're right. No one will escape from Westgate under Patterson. I will order an immediate search of Mr. Shieldman's cell. Chief Warden James reporting. The search of prisoner Hans Shieldman's cell has been carried out. No suspicious items were found. Thank you, Chief James. Mm-hmm. I feel better now. Without wishing to offend you, Mr. Holmes, I am glad that you were mistaken. If I'm not mistaken, we've nothing more to do here. Shall we go, Holmes? There's just one more thing for me to see, Watson. What's that? Mr. Holmes, sorry to interrupt you, but Miss Jenny wishes to see you alone. She's waiting for you in her office. This, Watson. How did you know? Wait for me in the guards room. I won't be long. Andiamo da Jenny. E che dobbiamo fare? What an extraordinary gentleman that Sherlock Holmes is. You must have had lots of adventures with him. Beh sì, un paio. Oh, yes, dozens. Thought he was infallible. But there wasn't anything out of the way in the rat killer's cell. Could he have been mistaken? I must admit. Warden Brighton, in my office immediately. That's an order. The director seems furious. Yes. It must be important for him to order Brighton to leave his post. I wouldn't want to be in his shoes. Did you hear that? Yes, that's not normal. I've never heard Flint shout like that. But why doesn't O'Sullivan sound the alarm? Follow me, Mackenzie. Let's go and have a look. Il fumo? I'll come with you. No, Dr. Watson, you're not allowed in. Wait for me here. Very well. La penna era un veleno, ma sicuro. Hey, but the grill is blocked, Chief. We've been locked in. And that smoke, it's coming from below. O'Sullivan! Can you hear us? Sully, are you alive? Answer us, Sully. What's going on? Can I help you? Sound the alarm in the guards room. That should unblock the door. Be quick. O'Sullivan might be in danger. Vabbè. It doesn't work. E quando mai? Potete tanto il codice? Hey, what are you waiting for? It's impossible. It's been damaged. I'll run and warn the director. No, Doctor. Our priority is to save O'Sullivan. Go ahead through the visitors' corridor and see if he answers your call. Very well. Take the keys. They're in our room. Va bene. Secondo me abbiamo fatto scappare il pazzo, eh. Sicuramente così. Locked. O'Sullivan, can you hear me? O'Sullivan, answer me. Yes, I'm here. Quick, get me out of here. The Flints have escaped, and they are fighting like dogs. Help! It's a catastrophe. Ecco, infatti. Mi devo ricordare sempre di selezionare l'oggetto. Porca miseria. Follow me, Watson. We must repair the alarm. Lui è uscito così dal nulla. Finally, there you are, Holmes. Watson, lei in realtà è zoppo. I'm going to turn on the system. Watson, you make sure of the contact. I hope that this isn't dangerous. Ok, come posso fare? Ah, ok, ho capito. Ma, dai, questo era It semplice. works. Perfect. It's open. Let's go down. Be careful. From what your colleague said, the Flints are out. We are trained for this sort of situation. No, credo And proprio. we're armed. Come and help us, Watson. Ma i finti sono in cella, però. Everything is back to normal. Thank you for your help, gentlemen. It was a pleasure. But where is O'Sullivan? He's no longer here. He must have gone out through the visitors' entrance. Yes, and he must be pleased to have gotten out of the basement. Secondo me è scappato il We piccolo must now Hansel lì, check all eh. the cells. It's the procedure in case of an alarm. We'll come and help you. You are evidently fond of wasting time, my dear fellow. Rejoin me at the reception when you've finished. Ma quanto è stronzo. Fammi vedere se quello è ancora lì, il pazzo scatenato. Minchia. Minchia, è scappato. The grate is...
He's fine where he is, under the cover, still. How can he sleep with all this noise? I'll admit it's not normal. Perhaps the smoke has poisoned him. I had better take a look. Be careful, Doctor. He is dangerous. La penna. Abbiamo dato al tizio malato la penna per uscire. Grande Sherlock Holmes. O'Sullivan! It's impossible. He was with us only a few moments ago. Or else... Or else it wasn't O'Sullivan. My God, he's escaped. The rat killer has escaped. Ah, Holmes, there you are. Hans has escaped. I fear that this inquiry is a bitter defeat for us. Not at all, my dear fellow. Quite the contrary. Follow me. Why the devil have you brought me behind the prison? We have an appointment, Watson. Oh, abbiamo un appuntamento con Hans. Vabbè, Look non who's parla. waiting for us. Shieldman! I'll go back and alert the guards. Calm down. He's harmless. But what is he doing here? Why hasn't he run away? Because I asked him not to. Are you telling me that you helped him to escape? Quite so, as he wouldn't have been able to do so alone. But how? And why? He's a dangerous madman. Holmes, you've made me an accomplice in this escape. You owe me some explanation. No, sono And Sherlock you'll Holmes, have non them, posso. But my priority for the moment is to remove our new friend to a safe place. I won't be long, but I must go alone. I'll rejoin you later. Just give me your next destination. Very well. I suppose you know what you're doing. How could you doubt it? Here, take the notes. They will help you when you write up the account of our visit to Westgate. So, where do I find you? Whitechapel. The next step of our investigation should take place in the Whitechapel area. Good. Go then, and I'll rejoin you there. È pazzo scatenato Sherlock Holmes. Qui è proprio ormai sta divagando. Allora, gli appunti riguardanti il mondo in cui Holmes contribuì alla fuga di Hans Schillman dalla prigione sono così straordinari che preferisco trascrivere parola per parola la nostra successiva conversazione in merito all'argomento. Percepivo lo sguardo. Come mi uscite? Percepivo l'impazienza nello sguardo del mio amico, tuttavia non si affrettò a fornirmi i dettagli della sua incredibile impresa. Esordì parlandomi della penna stilografica di Hans Schillman. Ecco cosa disse. Devo leggerlo tutto, che palle. Perché della fuga era la penna stilografica di Hans Schillman. Sì, e qui c'erano tutti arrivati. Ho scoperto un messaggio all'interno dell'armadietto di Schillman. Lo ricordo a memoria. Chiunque sia abbastanza intelligente da aprire questa scatola dovrebbe sapere che nel serbatoio della penna ho mischiato con l'inchiostro un paio di gocce del mio capolavoro. Se stai leggendo questo messaggio vuol dire che mi trovo nei guai. Il mio inchiostro speciale annullerà temporaneamente la volontà di chiunque lo tocchi. Quindi si dispone di qualche preziosissimo secondo per manipolare la volontà dell'oggetto. Se riconosci il mio genio, usa questa conoscenza per liberarmi dalla scomoda situazione in cui mi trovo. Schillman aveva lasciato questo strumento per la sua futura fuga all'interno di una custodia protetta da una contorta combinazione. Così si assicurava che nessuno del personale della prigione l'avrebbe trovato, ma solo un amico ben informato. Ok. Quando me ne sono reso conto, ho deciso di fare il suo gioco. In realtà per me si trattava di un doppio gioco. L'avrei aiutato a fuggire, ma l'avrei anche tenuto sotto controllo utilizzando la sua stessa creazione su di lui. Ho consentito a Schillman di fare la prima mossa, dandogli la sua penna, poi ho iniziato a muovere le mie pedine. La mia prima mossa è stata convincere il direttore che fosse necessario perlustrare la cella, così ho passato la palla a Schillman, offrendogli un'opportunità con il guardiano James. E lui non l'ha sprecata. Ho cosparso le sbarre della sua cella con l'inchiostro avvelenato e il guardiano James, le cui mani sono state contaminate, è stato sotto il suo controllo per qualche secondo. Così lui ha semplicemente e discretamente ordinato a James di dargli le chiavi. La palla era di nuovo nel mio campo, ok, ora devo trovare il modo per neutralizzare il guardiano O'Sullivan che doveva essere di guardia nel seminterrato. Ma abbiamo scoperto, quindi quando abbiamo trovato il fuoco delle turni, la signorina Patterson, devo ammettere che il giovane guardiano mi ha aiutato enormemente chiedendomi di firmare il libro degli ospiti del carcere. Ah, infatti. Immerso nel racconto dei percorsi e la cronologia degli eventi nella mia mente, osservai che Holmes aveva già firmato il libro degli ospiti prima di andare da Schillman con la sua penna. Rispose interrompito sossegato, proprio così l'avevo previsto e grazie per questo sono riuscito a portarmi un passo avanti
Il mio gioco con Shillman. Ero io ad essere in vantaggio e per tutto quel tempo lui ha creduto di controllare la situazione. Shillman non sospettava che avessi già usato il suo veleno e pensava che il fatto che O'Sullivan dormisse fosse un colpo di fortuna. Quindi non si è sospettito per la lettera di referenza che ha trovato nella tasca interna del custode. Holmes poi tornò al punto in cui aveva interrotto il suo racconto, facendomi notare l'impertinenza della mia osservazione. Finita qui? Oh, perfetto. Here we are in the heart of Whitechapel. Keep an eye on your wallet, Holmes. This area is the highest for pickpockets in all of the kingdom. Don't worry about my wallet, Watson. It would be easier to move Big Ben than to steal from me. Or to borrow a shilling from you. Amusing, Watson. Really very amusing. Can we move on to more serious matters? I'm listening, Holmes. Ubriacone. They leave us to die like dogs. Lasciano morire come cani. E questa scritta va a finire sulla finestra. Vabbè. Oh no, hanno autorizzato un sacco di volte gli stessi modelli. Beh, comunque uno studio di... uno studio abbastanza indie. Il fatto che riciclano modelli come se niente fosse ci sta. The Rat Hole. Ma che schifo di porta. Un po' di texture in più potevano mettere in quella porta però, Dispensario. Ah, vero, il dispensario. Si chiama dispensario, vero, vero, vero. Ok, quindi andiamo al dispensario. Che mi dice, Good dottore? day. Please excuse us. Oh, Grant, is it you? Yes, but wait a moment. Watson, it's been years. Since the Faculty of Medicine, if my memory serves me right. Yes, we were young and ambitious. I didn't expect to find you here. I thought you had gone to America. No. È tutta I find puttana. that I prefer the filth here, amputating gangrenous legs. Ah, I'm joking, Watson. Unfortunately, I was unable to leave for Washington. I had to give up surgery. So instead, I crouched down in this rat hole, rubbing shoulders with the world's misery. Grant, Beh, treating those in need is a noble calling. You underestimate the un importance of uomo your che è work. contento di quello che fa nella Say vita. so. It's true that in the beginning I felt as you do, but as time goes by, the more this cursed area seems like hell. You Ok. think that nothing can get worse, and the next day you see that it can. Now famine has hit these poor wretches. Va bene. One can't always do as one might prefer when one is a doctor. Grant, I'd like to introduce you to Sherlock Holmes. Pleased to meet you. I Well, no dialoghi one comes sono here by troppo chance, lunghi. therefore I imagine that you Dai. need something in particular. How can I help you? Bisturi. Dr. Grant, we are in possession of a scalpel which was found in an unusual location. Does it come from your dispensary, as we believe? From its mark, I'd say it was stolen from us. Scompaiono molte cose, A lot come of things capirete. disappear from here, you understand? La vita dura a Life is Whitechapel. hard in Whitechapel. When the staff find a way of adding to their salary, they rarely hesitate to do so. Mhm. Thank you, Doctor. Farewell, Doctor. See you soon, perhaps, and take care of yourself. This stove is hardly working. That would explain the damp around here. Incredible. My colleague could at least keep a good fire going for his patients. I suggest that we go to the cemetery next to the public dispensary. Il cimitero è... Sì, questo qui. Il ciarlatano che dice? Oi, oi, we're giving out free soup after match. Promessa, Right here. non No esitate a venire. hesitate. Come get yours. All thanks to Prince Woodville's kind generosity. A ticket for a hot bowl of bacon soup. Excuse me, my good fellow. You don't look like the needy. We're not here for the soup, we're merely passing through. But I would like to commend you for your good charity. Mhm. It's the Prince of Woodville who's the charitable one. All I'm doing is filling the bowls. For the first time ever in this area, someone's thinking of the poor people here. Look around you, at every street corner.
you'll find someone giving out soup just like me. I grew up here, and I can promise you, it's the first time the toffs have thought about us. And no one tries to take advantage of this? No, mister, that's not possible. You have to exchange a ticket against a bowl. The tickets have the day's date on them, and are handed out after mass. That way no one can cheat. Ok. Quindi per avere da mangiare devi andare in chiesa. Buh, no, ok. Scusate. Io volevo parlare alla nonnina. Beh, ci sono diverse tombe. This cemetery is the very image of Whitechapel. Sinister, frightening, and ill-kept. What a terrible place for one's final rest. At least hunger no longer gnaws at them. Vediamo un po'. Cosa cerchiamo effettivamente qui? Beh, sicuramente andremo in una tomba un po' modellata meglio. Quello sembra essere un monumento. Vai. Allora, lì quello sembra essere un monumento e questo sembra avere un simbolo un po' più strano rispetto agli altri. No, niente, ok. Vediamo qui. Non c'è niente. Ok. Allora, cosa posso cercare? Il capannone degli Let us see attrezzi. if the elements analyzed in Baker Street and this cemetery have something in common. Black paint. Granite. These stones are of the same granite. Sì. Beh, a questo punto l'avevamo pure capito prima. The same black paint Va covers bene. these stones. This black painted stone is identical to the fragments found in the rope which we analyzed at Baker Street and in the footprints of the Bishop of Knightsbridge's murderers. Beh, è evidente che vengo da qui. Va bene, apriamo il capanno allora. This must be the gravedigger's cabin. Well, judging by the state of this place, they don't work very often. Strano a dirsi. Ah, c'era una fossa libera. Let us see if the elements analyzed in Baker Street and this cemetery have something in common. Confronta la prova della scena del crimine con quella del cimitero. Va bene. Earth freshly turned over, still damp. Black and damp earth. This dark, damp earth is the same type as that which was found at the Bishop of Knightsbridge's home. It came from a Sì, ma grave. intanto la nostra terra non si è essiccata. Vabbè. Ok, quindi c'ho tutto. Se non sbaglio. Ah, c'è un altro capanno lì. È una corda. Eccola lì. Con la fisica addirittura. Let us see if the elements analyzed in Baker Street and this cemetery have something in common. Va bene. Quindi slacciata a sinistra. Slacciata a sinistra, direi questa qui. Esatto. This rope is only worn on one side. This rope is only worn on one side. The rope used to tie up the Bishop of Knightsbridge came from this cemetery. It is only worn on the one side because it is used to lower coffins into graves. Everything coincides, Watson. The fragments of granite at the bishop's home came from the tombstones of this cemetery. As well as the rope that was used to restrain the poor man. One of those used to lower the coffins. I can think of only two reasons why anyone should happen to spend a great deal of time in a cemetery. Either he is at rest here, or he works here. At least one of the bishop's murderers is employed here. A shame. If he was at rest here, it would have made our job easier. Non posso aprire, vabbè sì, posso aprire. C'è una lettera, ma una lettera in pieno... Grazie alla generosità del principe di Woodville è stata organizzata una nuova distribuzione di zuppa nel quartiere di Whitechapel. Questo uomo è valido per un passo del 19 settembre in qualunque punto di distribuzione. Kurtz, non dimentica di raccogliere gli attrezzi al cimitero, non fare tardi stavolta. Leaflet for the soup kitchen. This leaflet is dated for the day after tomorrow,
The tickets for the soup kitchen are given out on the same day. Only somebody who works there could have written on it. E qualcuno lavora per questo Woodville. This shovel belongs to the cemetery workers. Ok. Closed. Posso, mi dici qualcosa? Let's look for a mobile soup kitchen home. Cerchiamo un carretto di zuppa, Holmes. Ah, ok. Qui. Aren't you gonna leave me alone? Can't you see I'm busy? Ma non ci sta avendo... A bowl of good bacon soup isn't for you, gentlemen. We're looking for two people called Grape Ape and Kurtz. Do you know them? Can't you see I'm giving out soup? No, non è vero, non sta... Goodbye. Yeah, Non goodbye, mister. no, non sta facendo niente. A circulating soup kitchen. Sì, era quello che... Sì. Vabbè, ma lui non si Holmes, sospettisce. the man from the soup kitchen isn't only in voluntary service. Look. A money game. Un gioco di soldi. Vediamo se rinfreschiamo la memoria. Aren't you gonna leave me alone? Can't you see I'm busy? Gioco di soldi. Gioco momenti gioco d'azzardo. Gioco di You soldi. again. You can't have any soup, you're too rich. It's for the poor, not the toffs. And what would you say to relieving two toffs of their wallets by giving them a chance at dice? With great pleasure. What do you want to bet? Your ring against my friend's superb silver watch. Holmes, I inherited this watch from my brother. It has a great sentimental Vabbè, ma value. Sherlock non gli frega un cazzo. Watson, show your watch to our friend here. Done. Make yourselves at home. All right, mister. First who gets 36 points wins. Devo fare il massimo 36. Ah. Vabbè, il blackjack. 29. Salva il punteggio. 29, 36. No, vabbè. Sono tranquillo. 34, salva il punteggio. Vabbè. Vediamo. Vediamo tutti i tiri che fa la CPU. Allora, lui ha fatto 11. Vabbè, scusa, ma io che lancia? Perfect. Are you gonna Ah. leave me alone? Can't you see I'm busy? Ah, ho capito adesso. Pensavo che ogni singolo turno dovesse fare 36, invece no. Mazza, ma è veramente di culo mandate. Vittoria. We win. Hey, not so fast. We'll play again. Out of the question. You have lost. You owe me your ring. Oh, it means a lot to me, this ring. Me dad gave it me before Lo he so che died. diventa. He choked on his own glass eye. Me mum didn't get over the shock of it. Bella famiglia. She killed herself by smashing her head open with her wooden leg. And she'd only just heard that me sister, who's a prostitute, had caught an embarrassing disease that made all her hair fall out. And worse, our dog got run over when he... As this ring holds such sentimental value for you, I will allow you to keep it. What would you say to exchanging that against some information about Grape Ape? That seems like a fair deal, don't you think? Stava raccontando qualsiasi cosa gli venisse in mente della sua famiglia, praticamente. He usually deals with the tickets, but we haven't seen him for a few days. Ok. Where is he usually to be found? Well, last time I saw him, he was with his mates from the dispensary, them that deal with the morgue. Now, that's all I know. It is quite good enough. Keep your ring, my good man, as a souvenir. Come ricordo of del suo your povero father. padre. Beh, A souvenir of me dad, me mum, me sister. è il mio cane. Perfetto. Ok, One further obitorio. thing. You said that Grape Ape's friends work at the morgue. Which morgue? The morgue at the dispensary. I must say, they got a funny job. They wash the dead, dress them, cut their hair. They clean the blood off the floor, chase the rats, stamp on the cockroaches. Mister, I can tell ya, I prefer giving out soup. There isn't a certain Kurtz amongst the employees. Listen, we didn't play for info about the whole city. I'm not telling you anything else. The dispensary has got its own morgue. Interesting.
Beh, sì, Yeah, I just effettivamente. told you so. It's the one that all the undertakers prefer. Think about it. It's just next to the cemetery. Thank you, my good man. Ok, prossima tappa. Andiamo al dispensario, ok. How can I help you? Tell me, Doctor, do you have a morgue in your dispensary? Yes, it is the busiest place in the building. We would like to see it. The door at the Sam. far end, the one with the unpleasant smell. Very good. Farewell, Doctor. See you Arrivederci. soon, perhaps, and take care of. Look, Holmes, a list of the recently dead. How sad. I see names that have something in common. Lista dei morti recenti. Ferguson, Boxall, Levy, Petticott, Hamilton. Suicidio per... ok. Ah, interessante. What do you think, Holmes? I understand now why my colleague keeps quiet about his morgue. This place is a real mess. Concentrate, Watson. We must look for clues about Grape Ape's Oddio, non mi friends. sembra così tanto messo male, voglio dire. Come nascono i bambini. Ok. This Kurtz. is Kurtz's overall, so he really does work at the morgue. Strange that he left his overall here. Holmes, this is Kurtz. We've just found one of the Bishop of Knightsbridge's murderers. Non così in need fretta. something. Mi dice che ha bisogno di qualcosa. Ma di cosa? Qualche oggetto. Mi serve qualcosa. Probabilmente devo cercare qualcosa nella stanza. Look at the state of the instruments. They've probably never been cleaned. Tanto ormai il morto non... Qual è il problema? Non si infeziona più. O io sì, però ormai è morto. 2 keys. 2 chiavi. Perfect. Level design, ok. A small metal stem. Spero di metallo. Well, well. This Kurtz was carrying a lot of things. Quindi abbiamo 2 chiavi, forbici, nucleo di metallo e anche una mappa. Che ne pensa, Watson? We must find the place indicated with the cross on the map we found in the morgue. Exactly. Andiamo. Allora, probabilmente qui le chiavi aprono questo qua. Va, Perfect. gira. Allora, vediamo cosa c'è. Vabbè, ho messo gira, quindi posso entrare. Perché non si è aperto automaticamente? Ispeziona. There is a hole in this padlock. C'è un foro in questo lucchetto. Vabbè, scusa, ma ho aperto, quindi... Tra l'altro dopo lo vede il foro. There is a Ispeziona. hole in this padlock. Io sono più che sicuro che... cioè, queste due cose vanno così. Poi... Allora, vabbè, intanto qui abbiamo 2 chiavi. 1 e 2. Giusto? Fino a qui ci siamo. 1, 2. Si sposta. There is a hole in this C'è un padlock. foro nel lucchetto e il lucchetto posso metterlo qua, così? Ma porca miseria, ma... Posizione. It's open. Le texture erano così brutte? Sì. Here, this hut is on the map. Let us search it from top to bottom, Watson. Oh, what a jumble. È disordine. Watson è il compagno che tutti non vorremmo nelle nostre avventure, perché veramente siamo un rincoglionito di prima classe. Sacchi dell'immondizia, no. Un'ascia. Ok, l'ascia. Un foglio. Non mi devi leggere. Ah, fortunatamente. Ok. La texture era tipo un papiro e poi in realtà 2 righe di cosa. Posso tutti così? Abbattete l'albero degli innamorati per fare posto a un'altra tomba. Se la carestia non finisce arriveranno un sacco di clienti.
Dopodiché... Ah, la cassa, giustamente. Impossible to open it. In realtà sì, posso prendere l'ascia. Ok. Bags filled with nails. There are a lot of them. Sacchi pieni di Oh, chiodi. really? Che ci fanno con gli chiodi questi, scusami? I can see a large crack. I'll need something thin. Grossa fessura. Ah, vediamo un po'. Bags filled with Sì. bags. No. I can see a large crack. Vedo una I'll need fessura. something thin. Col coltello? Ok. A hole was drilled a short while ago. There is a sack inside this hole. Let us see what is inside it. Sono le cose dell'argenteria, che cos'è? Valuable objects. But what are they doing here? Cosa ci fanno lì? Ma... Saperlo. Dai, ok. Volevo fare quello che mi hai detto, ma non ci stava tutto. Quindi ho chiuso il baule e ho nascosto il resto con Romeo e Giulietta e non arrivati. We are Ah... making headway. How do we know what this means? This message confirms that we are on the right track. Romeo e Giulietta sono i due tizi che si sono suicidati. Finito, quindi dobbiamo cercare la tomba degli innamorati. L'albero degli innamorati. Ok, qua. Here is our tree. Let us examine the inscriptions. Sally e John. Sally and John. This design was the last to be done. Sally and John is engraved here as a symbol of their love. Poi tra l'altro erano quelli scritti nella lista che abbiamo trovato all'obitorio, no? Eccoli qui, Sally e John. Yes, it must be there. This Sherlock Holmes shuffle e passione e belongs to the becchino, cemetery forza. workers. Dai, abbiamo Frighten capito. me, Holmes. La vanga. Ecco qua. This must be the grave. Dig quickly, Watson. Very well, Holmes. Look, a metal box. Sì, metal The box. lock Oh, on this Cristo. box is rather sophisticated. This box comes from a bank. The criminals must have held onto it after a hold-up. Ma perché? Vabbè che giustamente dicono, vabbè, questa è presa da una banca, quindi giustamente ci sta il fatto che sia protetta. 2, 6, 3... Ah, sono a coppie? Vediamo se ci sono altri indizi. Allora, io andrei così. Probabilmente bisogna fare questo numero qui. Come si faccia a spostare? Prendi. Ok, ora capisco. Perfetto. Perfetto non direi, però. 6, 4, me lo metto qui. 2, 3. Ah, mannaggia. Quello centrale non è giusto. Ok. 2, 3, 5, 4. Ok, perfetto. There we are. It is simplicity itself. Benissimo. Abbiamo un martello A insanguinato. hammer covered in blood. A hammer. This key must be important. La chiave. Holmes, there is someone in that hut. I saw, Watson. Come, and keep your revolver at the ready, just in case. These candles. Candelieri rubati. Ok. Dovrei avere tutto qui. Open up. We're not the police. Do not be alarmed. That's a strange way of reassuring someone. Puzzano, ma che cazzo? Vabbè. Ora se non c'è nessuno picchio qualcuno. Holmes, they are children. My God, one of them is hurt. What do you want? Don't come any closer. Are you the police? Don't be afraid. I am a doctor. I'm going to look at your friend's wound. Wait, Watson. I've got some questions to ask these children. This is urgent, Holmes. In this filthy place, the risk of infection is very high, and the wound could get worse with every second lost. Yep. The immediate danger for these children is not so much the wound as Mr. Fletcher. Who? Look at the wound, Watson. It's thin and precise. It was made by a sharp, well-kept blade. Any other blade, È less stata infarta da una lama affilata in ottime would have torn condizioni. the tissue around it, and its size would be irregular. So what does that Sì. imply? Ok. In this area, who would take such great care with a blade? A butcher, of course.
and the only butcher in the area is Samuel Fletcher, who at this moment is replacing a window that has been forced open. He's a man to hold grudges, as anyone around here will tell you. The children are in danger. A man as skillful with a knife as a butcher, and with a bad reputation to match, could easily strike a fatal blow by cutting the child's jugular. If he hasn't done it, it's surely because these little thieves broke into his shop at night to steal a piece of meat. The poor lighting in this area saved them. I can assure you that Mr. Fletcher has spent the day trying to trace these children, and if he finds them, wounds will be the least of their problems. That's true. What do you want? Don't let the butcher find us. Ok, cura. Dr. Watson will see to your wound, but the treatment won't be free. I don't need to remind you that life is hard, you know that already. Give me the address of a certain Kurtz, and the doctor will dress your wound. No address, no treatment. I can't tell you, mister. Un pazzo furioso. Dangerous madman. Holmes, you go too far. You have frightened the poor child. Mediazione. I could give Mr. Fletcher a compensation for the damage to his property, and he would certainly give up trying to find you then. But for that, you'll have to cooperate. Or else? Or else he'll likely find a less agreeable way of repairing the damage. Ma è sempre peggio di I risposta. know everyone here. I'll help you. Only protect us from the butcher. I am looking for Kurtz. Tell me where I can find him, and I'll smooth things over. Diventa sempre peggio. Everyone here knows Kurtz. He's the worst person in the area. We call him the Colonel because he fought against the Zulus in Africa. È la persona peggiore del quartiere. Colonnello contro i Zulu in Africa. Number 8 Betty Street. Good. Watson, see to the wound. Di uno sguardo alla Then we will ferita. settle the Ok. problem between these young men and Mr. Fletcher. Troverai Kurtz in Betty Street 8. Per arrivare prendi la prima strada a sinistra uscendo dal cimitero, poi la prima a destra. Ok. We must protect these children from that butcher, Holmes. It won't be necessary. I've had dealings with Samuel Fletcher before now. He's not the monster I've made him out to be. If he had wanted to kill them, he would have done so, even in dim light. By wounding the little thief, he wanted to warn him never to set foot in his shop again. Forget Mr. Fletcher, Watson. You mean you lied to frighten those poor children? Esattamente. Exactly. Clever, wasn't it? Allora, sinistra, destra. O destra, sinistra. Vabbè, ma adesso tanto sarà molto semplice rintracciarlo. La corsa, grazie. Well, mister, that's a mighty fine outfit you're wearing there. You stand out like a sore thumb, and that's Ma no che lie. schifo. What's that you done Questa è la this signora for? brutta che c'è poi But in, you'd be welcome to come in back to my Punishment. place. Che It's è not tipo la guardi far, dal... and I'd sponge it down for you. non dal binocolo, insomma, dal telescopio. Cosa del genere. Don't go back to Jenny's place. You'll get malaria. Thank you, madam. I'm certain that you would make a very good job of it. That will not be necessary, however. But your thought was a kind one. We'd best be leaving now, sir. Here, please accept this sovereign as a token of my gratitude for your concern. Well, I never. Thank you. That's right generous of you, my lordship. You are very Ok. welcome, madam. Madam, he calls me. Bless my garters. What a gent. Benedette le mie If you're giarrettiere. ready now, Beh, sir. beh. Yes, let us go. What a remarkable man, the Prince Woodville, to talk to such a woman as though she was an equal. Let's find Batty Street. Esatto, che è meglio, dai. My God, Holmes, it's appalling. And the smell. Spaventoso, che What odore. can have happened here? Stay calm, Watson. Beh, Take la note gente of c'è every morta detail probabilmente and be qui. careful not to move anything. Senza Very well, probabilmente. Holmes. Ah, cani. Ma lo stesso modello del vescovo? Del reverendo? What a horrible wound. Ah, che terribili ferite. This part is in shreds. The skin tissue has decomposed, yet the death is recent. Ok. Anche i cani si sono strangolati tra di loro. Che cacchio hanno fatto? Sono uccisi tra di loro come dei pazzi. A
military badge of the 58th Infantry Regiment of Her Majesty and a letter stipulating Kurtz's exclusion from the unit. He served in 1881. At that time, the regiment served in South Africa. Kurtz was in the Boer War. Ok, militare, impazzito come tutti A i militari. newspaper covering the war in South Africa. Kurtz must have been following the war with some interest. The Boer War is abominable, and it still rages. Già. A torn piece of a letter. Lettera strappata. Colonnello, ho sentito dire che i capi del comando Malan non apprezzano i suoi metodi operativi. Li giudicano troppo rapidi, persino crudeli. Stiamo difendendo la nostra patria. La nostra causa è sacra ed è giusta. Abbiamo bisogno di combattenti onorevoli e motivati, non di assassini assetati di ricchezza. Qui non c'è posto per opportunisti come lei. It seems to be a letter of dismissal. Beh, lui era un pazzo assassino, quindi... Anche prima quando stava normale, di testa. The London il solito... Ah, un fiore. Grapes! What are they doing there? È l'uva? Non l'avrei mai detto. Yesterday's newspaper. Ok. The dog's bowl is empty. La ciotola del cane è vuota. Si dava a mangiare le ossa dell'altro. Ok. This part is in shreds. Quella è decomposta. What a horrible wound. Terribile ferita, quindi probabilmente i cani si mangiavano tra di loro, praticamente. Let us look at our deduction board, Watson. Gli assassini avevano un veleno che provocava la pazzia. Sì, sul corpo dei cani ci sono numerose ferite provocate da morsi, quindi... Beh, quindi è chiaro che i cani hanno preso anche lo stesso veleno. Il vescovo ha staccato con il dito l'aggressore. Era lui l'aggressore, ok. Va bene, qui ho finito, sembra. Lì. Ah, c'è ancora qualcosa qua. The skin was deep. Profondamente lacerata. E ci sta. E fino a qui siamo tutti contenti. Allora, il dito. This bandage is a day or two old, no more. It is a dog bite. I can see the tooth marks. Ok. Only a dog could inflict so deep a wound. Un cane potrebbe... Ok. The wound was gnawed at afterwards. Ci sta. Che altro? La bocca? This part is in shreds. The skin tissue has decomposed. La morte Yet recente. the death is recent. Quindi ha sofferto per un po' di tempo prima di morire. Oh, povera bestia. Sia i cani che lui. Ok, no, in realtà qui c'è qualche altro indizio che non ho visto. Someone wrapped some meat up in this newspaper. The blood is still fresh. Someone brought food for the dogs, probably just before the fight broke out. And just after they had been fed, they attacked a man to eat him. Incredible. Non è il massimo, allora. Ho finito qui, penso. Fucile? No. Ah, reggimento. An old photo. It's written to our comrade Jeremy Kurtz from Commando J. Malan, Bloemfontein, 1883. Kurtz served as a Boer commando. He fought against his country. Contro il suo Apparently, our paese. friend Kurtz served in both camps in South Africa and was never a colonel, but that doesn't surprise me. A traitor, deserter, and a false colonel. What a Che charming affascinante gentleman. gentiluomo. Beh. Ah, c'è ancora la ferita. What a horrible wound. Le scarpe, ma certo. Size 9. Hobnail boots like those worn by laborers. Ok, che altro? La lettera non c'è niente. Ferita, a posto. Ah, c'è ancora qualcosa qui in realtà. Cani, dita, cinghia, This dito. bandage is a Dito l'ho fatto. Altra lacerazione. What terrible wounds. The dogs must have been rabid. Ah, perché prima non si era capito. This bandage is a day or two old, no more.
Please take note, Watson. The same finger that we found at the Bishop of Knightsbridge's house. Ma non ci voleva certo... Ma era chiaro... era chiarissimo il fatto che era lui. Senza dito. Is rather odd. A pipe with a strange smell. There Oppio? can be no doubt. Judging by the material on infatti. the tray and the pipe, the man smoked opium. Opium. I doubt if this man could have made his drug here. He would have needed a real laboratory. Ok, pipa. L'uomo ha fumato dell'oppio. Sì, i cani sono stati nutriti poco prima dell'omicidio. L'uomo, sul corpo di questo uomo ci sono numerose ferite provocate da morsi, sì. Sul corpo dei cani ci sono numerose ferite provocate da morsi. L'uomo ha lottato selvaggiamente contro i suoi cani. Penso sia questo il fatto. Sì. I cani sono stati avvelenati. Qui non ci sono strumenti per preparare dell'oppio. Una fornitura d'oppio, probabilmente. Dita. A quest'uomo manca un dito. Il vescovo ha staccato il dito. Vabbè, questo poi è uno degli assassini del vescovo. L'uomo D è tagliato il dito. Si è tagliato il dito. Il cane ha mangiato l'uomo del dito. Quest'uomo è l'assassino del vescovo. I cani sono stati avvelenati. I cani sono stati nutriti poco prima dell'omicidio. Cosa potrei essermi perso? Non capisco quale sia il problema. A me sembrano tutto giusto, ovvero i cani sono stati avvelenati. Che l'uomo aveva lottato selvaggiamente contro i suoi cani, che era un'altra cosa abbastanza normale. Non ci sono strumenti per preparare dell'oppio, quindi... Beh, qualcuno ha dato allora la pipa. My deduction chart is incomplete, Holmes. We are missing an important detail. Let's return to the clinic and ask if our friend might lend us his morgue for 2 hours. What are you going to do? The next step of our investigation, Watson, leads us inevitably to a post-mortem. As you're well aware, in the instance where a body's vital organs no longer function, every minute is vital. Beh, mi sembra giusto. Effettivamente stavolta ha ragione Watson. Ha ragione Holmes. Very well. I will see you later. Bene, vediamo al prossimo episodio e facciamo l'autopsia al cadavero. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima allora.